Das nächste, beziehungsweise das letzte Stockwerk in Angriff zu nehmen, ist jetzt auf dem Plan. Wobei, ich sollte vielleicht nicht sagen, das letzte Stockwerk. Es kommt bestimmt noch irgendwas hinten dran. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, letzte... Dann habe ich gesagt, letzte Mission und dann kam doch noch was. Hatten wir mittlerweile 3-mal, 4-mal. Aber wir sehen zu, dass wir in dieser Folge vielleicht zum Ende kommen. Also zum Ende. Vor uns liegt. Geh nicht so dumm rum, komm schon. Der letzte Königssieder erwartet uns. Be careful. Naja, wenn... Genau das. This place. Is this where His Highness was attacked? This is where it all began, then. Now we know Forden manipulated Brella to attack the prince, then tried to shift the blame to Luis to get him pushed out of his station. No doubt Forden underestimated Luis as a mere child. And when he regained his grasp on the military, the Sanctifex was taken entirely by surprise. How little of this I understood before. Yet now all is clear. Alsace left me behind to protect me. But the prince made it back. He's come this far to do what must be done. You speak true. Thank you. I failed in my mission that day, but I will not fail a second time. Fate is a strange thing. What began in these halls will soon end here. But the fight is not against any agent of the curse who remains. Just 2 of its victims. Not that strange to me. Just means we've moved on. We've already nixed the curse, and this fight ain't just over the past anymore. Basilio! Indeed. This battle shall decide the future king. Wasn't expecting anything so profound from you. You wanna take this outside, old fella? Wait! Something's coming! This uncanny Magla. Is this... Oh je. So you've come, but you will go no further. Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. What have you done to yourself? Ah, of course. This is your first time seeing me like this. Witness how I've ascended to even greater heights. Wonderful, is it not? Lord Luis can take a wretch like me, someone fate condemned, and turn me into a man of power! Zorba, you... Did you... willingly endure Luis's spell? Did you let him twist your form? So it's true then. No matter someone's tribe, he can turn them human. And make them a monster. What the hell is worth that? You call this a man of power? Luis turned you into an abomination. Call me what you wish. This is the form I desire. If Magla is a person's anxiety, why resist it? If you long to be liberated, you need only unleash it. In Lord Luis's world, strength is the ultimate judge of all. Nothing else matters. It's freedom and fairness. We're moments from the dawn of a perfect new world. And how many sacrifices do you reckon it'll cost? What does it matter? What world was ever won without sacrifice? No. To be bled on an altar so fair and just, it's a noble and beautiful thing. Lord Luis strives to build us a utopia, and I, not you, shall be first
to make it my home. You were dealt a winning hand in the game of life. By sheer chance! You have everything I never will. I will not let you soil our new world. You'll die before you ever set foot on liberated ground. With this power, I nurtured under Lord Luis, I will deny you everything! Ich glaube, ich habe zu wenig Mana dafür. Now die! All of you die! There's no place for parasites like you in our new world! What point is there to a new world if it costs innocent lives to make it? Save your breath, Stroll. He is beyond reason. You're one to talk of reason, you imbecile! I'm not here to chat. I'm here to annihilate you! Ich muss sagen, seine Hosen sind irgendwie geil. Ich mag das Zeug da drumherum. Aber Mana sieht echt übel aus. Come forth, royal soul. The magic seeds. Oh, Okay, das macht well, 1100 there's Schaden. no room for the likes of you! I pray you're ready. Kahoolan! I'll give you the performance of a lifetime. Okay, Masked normal. dancer. Descend as a storm! Why won't you shut up and For die? all that we strive for! Die! Fear me! Cower before me! Hat er die verflucht? I won't hold back. Ah! Scheiße. No. Wie sieht's denn mit... Das waren 1100 eben. I shall do my 1000. best. Also es ist eigentlich ein bisschen egal. Devil summoner! No, not this. Here I go! Kahoolan! Okay. Typ. I've got. Watch me! Tanzt Going for Feuer. the Judah! Oh, wow! Now they're weak. Has Let no justice room for the prevail. likes of you! Strike me if you dare! Let's say come forth, royal soul. This is it. Der hat viel HP. What the? Did he just transform? Hä? Okay, er ist jetzt anfällig gegen Feuer. Take my fullest power. This may be excessive. Devil Ich würde, glaube ich, Hang in there! I knew you'd help. That helped. I'm obliged. mal gerade ein bisschen Mana I've got regenerieren. This is just what I need. Burn! I stand ready. Aber wahrscheinlich hat er jetzt überall... Okay. Ich würde mal sagen, wir sitzen das aus. Ich wette, der reflektiert alles über so Scheiße. So, was haben wir denn? 100 Magler. Alle MP bei einem Verbündeten. Alle MP für alle Verbündeten. Alle TP und MP. Maglermen. From our provisions. Thanks. I will fight with pride. Not Allmachtsschaden müsste ja durchgehen, the ne? magic seeds. 149. Ja, okay, wir machen keinen Angriff. I can do this. Please.
I knew you'd help. This'll be over soon enough. Limitless magla flows through me. Limitless magla flows through me. Immer noch. Oh, power of heroes! I stand waiting. I am meant for Es kann doch nicht sein, dass der statt 1000 nur noch 100 Fahnen bekommt. By this power. I shall do my best. Devil Summoner! Oh, das war der. No, not this. Gib mir mal nochmal. No use holding back. Thanks. Bisschen Magier Behold zurück. Und this du hast power. mit dem entfernt Verstärkung. Ja, er ist resistent, aber Verstärkung müssen weg. Das ist unangenehm. Your struggles are pointless. My shoulders. Das ist auch unangenehm. Limitless magla flows through me. Das ist voll gemein. Und Is that all? Ordensritter. Behold, I walk a royal, come forth, royal soul. Halt nix mehr, ne? This is the power said to belong to a priestess. Here I go! Jack Frost! Ja, das ist I've halt got kaum just Schaden. the dance. I'll show you. This might sting. Is everyone all right? For all that we strive for! Oh, bolts of lightning! Please help me open. Quick, we Aha. gotta seize our chance. Die! Only a flesh wound. Also doch warten. Charging in. I won't hold back. This is it. Why won't you shut up and die? Okay. I pray you're ready. Das war nett. 4000. That one looked like it hurt. Our world moving, has Ava. no room for the likes of you. Come on, help me out. I think not. This is just what I need. Nimm Going for the weak spot. By the Weakness. sworn Now oath they're of weak let to something justice new. prevail! I am meant for Come his forth, world. royal soul. My new form Ach, komm proves I'm schon. worthy. Das ist gemein. Everyone is counting on me. So, warte mal. Please. I knew you'd help. Now suffer. Playing it safe. Ach, das hast du doch jetzt extra gemacht. Oh, verdammt Behold nochmal. this power. Their weakness. Observe Don't the let enemy. up now, Juna. Come! Moving to the front. Knight! Burst forth! Our world Let's has go. no room for the The likes of magic you. seeds. I am 400. meant Oh, das for wären his world. vielleicht wieder My new 4000 form gewesen. Oh, souls proves of I'm kings, worthy. give me strength. I shall take a defensive stance. I'll give you the performance of a... I call upon a royal soul. Let's get some use out of Thanks. this. Why won't you shut up and To save a die? grab, let justice prevail! Your struggles are pointless. Ach du You're Killefitz. so slow. Strength. Limitless magla flows through me. Mhm.
Let's work together. Not this. We'll do this together. Warte mal, das kostet No, come forth, 25. royal soul. Das kostet Is there weniger, another wenn wir way? es zusammen To the rear machen. guard. Time for some close combat. Interesting. Falling back, Warte. bracing. Verteidigung. world has no room for the likes The of you. situation's changed. Now is the time to Verteidigung. defend. I am show made you. for Du his nimmst world. ihm My new den... form proves I'm worthy. Waff weg. Sting. I stand ready. Du gibst mir... Here! That helped. Mana. Let's stay calm. Limitless magla flows through me. Limitless magla flows Willst du nicht through wieder in me. den Angriff gehen? Das ist ein nerviger Kampf. I pray you're ready. Not this time. Dope. I call upon a royal soul. Going for the weak spot. Why won't you Get us shut right up and die? as one. I will fight, ready for impact. He's out in the open. Quick, we've got to seize our chance. Die! Take my fullest power. Kahoolan! I'm sorry, everyone. Behold this power. Of Lord Luis. This my great So, joy. Is Earthfire. everyone all right? Now they're weak to something new. Charging in! Oh, power of heroes! Worthy foe after all. Enemies of Lord Luis. Wir Let's work together. machen jetzt mal das Königsschwert Maybe the charging in. vorne I'm all prepared. und dann den Kombi-Angriff. Königsschwert. No holding back. Damn it! Not again! Lord Luis! Applause, please. Ja doch. Wir haben dir in den Poppes getreten. Marvelous. Does it seem that I... Yeah, that feels nice. Damn it! Why? Why does this world keep rejecting me? How could you push your body this far? Your deeds bespeak a heart of incredible loyalty, Zorba. 'Tis a tragedy that you have pledged it to the wrong man. You're the ones who've got it wrong. This world doesn't have much longer. I know you feel it too. Deep down, don't you? Nobody has any choice in how they'll live their lives. They don't even realize it should be their decision. You can't change that world without destroying it. The only man willing to fight for a better world is Lord Luis. Why can't you see that? I get it now. Zorba, you're the only one who understood everything Luis wanted and fought for it anyway. I don't care if I'm just a stepping stone. Lord Luis can build his world on my corpse. A world of beautiful equality, where only the chosen may live. Er kommt wieder. Zorba, There was naught to be done. He chose his path. Tell and I never knew how to deal with him. Always gloomy and moping about. Then he'd burst with this sudden anger, shouting and lashing out like. Thinking back on it now, makes me wonder if the outbursts were all cries for help. Was it really Luis who did this to Zorba? Or... We can't waver now. I'll not deny, Luis's words ring true in some ways. But he turned Zorba into a monster, and not with words alone, however badly Zorba wished for it. If Luis really cared to protect him, would he have pushed him to such horrors? It's all a fallacy in the end. a fallacy, eh? You suppose all that business about equality is just a smokescreen? His ambitions are just
dead selfish. I don't know if I buy it myself. Would Luis tell such a shallow lie? There might be something else to this. But Zorba never turned against him, in deed or in heart. And he still twisted him like that. It wasn't for his protection. Speaking of which, he mentioned something curious at the end. He spoke of a new world of beautiful equality, where only the chosen may live. In other words, only those who obey will survive. That's the deal Luis has been spouting since the start. I get the feeling that's too simple. Remember Rella's vision? A land full of feral humans, with people either running or going mad. I just doubt we can take Luis's speeches at face value. If his true intentions were as simple as that, Rella wouldn't have left us with that image. You think Luis still has a real purpose we're not aware of? No point in pondering it here. We're bound to find him eventually, so we can question him then. The last statue is close by as well. Let us move onward, that we may do what must be done. Time to go! Lass mich raten, da ist jetzt nochmal ein Bosskampf. Ich geh mal nochmal speichern. Ich darf nicht speichern. Okay. Wir gambeln. Wir gambeln. Ah, sehr schön. Kein Fang. Die letzte Königsdiener. Durch seine Zerstörung sollte auch die Ursache dieses Chaos ausgelöscht werden. Warum gibt es im königlichen Palast Vorrichtungen, die den Leuten ihren Verstand rauben? Ihr eigentlicher Sinn ist unbekannt. Es könnte durchaus sein, dass Luis sie missbraucht. Es steht, dass sie wichtig für Luis sind, sonst würde er keine Monster vor jeder einzelnen platzieren. Diese Vorrichtungen sind bestimmt essentiell für sein Vorhaben. Wenn Vorhaben, sind diese Statuen auf die Königsmagie eingestimmt? Wir werden die Antwort aus Luis herausquetschen, aber zuerst müssen wir die Statue vernichten. I suppose. Was für ein Brüllfrosch, obwohl aus der königlichen Hauptstadt kommt. What was that? Something just fell out of the sky. Whoa! It looks like a dead human! It's not a human. A person? But the body fell from the royal palace. What's going on? I know this face. Is this the mage who was wreaking havoc at the cathedral months ago? No. Couldn't be. If that's the man who was working for Luis, he'd be long dead. Wait. Has he been alive this whole time? Was he turned into a monster? I told you, didn't I? It's just like what happened to the prince. Luis is behind the whole thing! Finally ready to talk, are we? Listen up, good people! Luis has lied to all of you! So then, all that about the fake prince being a monster, that was a lie? He's truly His Highness? But still, as long as we obey, Count Luis will protect us. Oh, come off it! You can't just take Luis at his word, people! This Zorba, the man who just crashed down, was one of the Count's most loyal men! This was Luis's doing. If that's the case, even if we obey, we don't know what he'll do to us. This is what I've been telling you. Luis isn't wiping out these monsters. He's bloody well mass-producing them. There's even evidence he's giving them orders to attack. Look, we're talking about a man who's openly declared he'll execute anyone he feels like, even average citizens, if they don't fall in line.
Is that the king you want? No, lies. I don't believe you. Count Luis is our savior. He's supposed to save the world. But what if he turns us all into monsters? About time. Is this the moment the royal capital wakes up to the truth? Is that? Well, well. What's the situation? Have we even the slightest hope of defeating Luis? Been a long time, my lord. You've always had a keen eye for reading the situation. Well, the winds are changing. Now, it's just a matter of what you choose to believe in. Can you smell it? There's change in the air. Things are finally getting interesting. Ich finde... Whose voices just now? That was Batlin and the others, wasn't it? They all sounded startled to see Zorba's corpse. Finally, a reasonable reaction. Seems we've destroyed all the statues then. That should help get people back on our side, don't you think? Indeed. The sight of Zorba must have finally gotten it through their heads. All Luis has to offer them is insanity. So. Prediction. Batlin ist der richtige Endboss. So, none of the king's servants remain. Then our people are at last sound of mind. Your vile magic will deceive them no more. My magic? I deceived no one. What do you mean? You were responsible for all this chaos, weren't you? In any case, there can be no more doubt. Your support and mine have finally reached parity. You've come quite a way in the short time since the day of your despair. Commendable in all honesty. A marvel indeed. Perhaps I can no longer afford such indulgence. So be it. Come to the throne. With the power of the royal scepter in my hands, I will give you what you deserve. You have the royal scepter. Surely you haven't. And as we may now speak plain, I will tell you the truth of both the royal scepter and this very country. I'll be waiting. Wait, so Luis got his hands on the royal scepter. This is bad. Extremely bad. Even should we win the majority vote, it won't matter who the new king is. Luis alone would have the power to doom the entire nation. We've just got to get it back. He wants a face-to-face showdown? Well, we'll give him one. Hurry. Okay. Damn it! No. Können. Vielleicht gehen wir einfach weiter. Mein Mana gefällt mir nicht. No. Diese Hörner kommen mir bekannt vor. Sind das nicht? Das sind Louis-Hörner. Er ist eigentlich ein Elder. Offenbar hat er nicht vor, seine Identität zu verbergen. Er wird nun endlich seine wahre Macht zeigen. Wir müssen ihn aufhalten. Let's hurry. Gibt's vorher einen Save? Es gibt vorher einen Save. Sehr schön. Und wir können nicht zurück. Yep. Okay. What now? Ich habe mir das anders vorgestellt.
20 MP. 30 MP. Dampfbrötchen. Ich hätte mir mehr von den Dingern machen sollen. Komm, passt schon. I'm heading out. Ich wäre viel lieber nochmal zurückgegangen. Wollte nämlich eigentlich einen Spaß machen, von wegen so, wir machen jetzt einen Cut. Aber, ja. Okay. Such a countenance. So you truly are the Prince Reborn. I must say, you and your father are cut from the same cloth. Quite unpredictable as death looms. What of you? Is this hornless form your own true being? I'll say this here for your own good, Luis. Hand over the royal scepter. Only the one who has earned the people's support is fit to be king. You and us. We can still end this without more bloodshed. No path forward is bloodless. The king may have avoided it, but the people will only shed his share. That has been this country's crime for too long. Those in power exact the price of their greed from the people, then preach that such pain is a natural trial to be overcome. The indolent powers of this land have poisoned it with their lies. There is no cure but destruction. Who's the real charlatan here? You turn people into monsters and convince them it's salvation. Even Zorba, your most loyal vassal, you twisted into a monster. You promise protection to your devoted, yet always fall short of the mark. I have never lied. I swear upon my name, it is one of the greatest trespasses I can imagine. Have you never wondered why the king's magic is so strong and forced? Or why the royal scepter can only be used by those who bear the public's favor? One royal hand clutching one bejeweled rod does not alone accomplish such wonders of magic. But what if it drew Magla not from its wielder, but from the masses? That is the truth. The royal scepter is a divine relic that absorbs Magla from people across the kingdom. And thus, the royal magic's power is near inexhaustible. Such has been the royal family's tradition for centuries, generations upon generations. Do you know what this means? Magla is mortal anxiety, which means that the people of this country now have no choice but to perpetually direct their anxiety to the king, simply to stay safe. Absurd. Then how do you explain the people of the capital going mad? It was no madness that took them. The Magla spews from their helpless hearts at a rate far greater than the scepter can absorb. Hence the stagnation. The behavior now on full display is their inborn, true nature. When they cannot control their fears, they lash out at neighbor and outsider alike. And that is mortal weakness. That's who they really are. Also haben die Königsdiener den gewaltigen Maglerfluss aus dem Magler im ganzen Königreich erschaffen, aber das Magler selbst wurde aus den Leuten geboren. In a world like this, order built on mutual understanding is but a dream within a dream. Before we achieve resolution, the people must be corrected. On the day the late king's magic fades, I will shake the royal magic anew. All the Magla gathered over these months of turmoil will be restored to the people. Those who can overcome it will be reborn as new humans. Thus, we achieve our first round of natural selection. Our first step
towards a world truly fair and just. Natural selection? New humans? What absurd delusions. Delusions? You witnessed how the prince lost his very self to my spell, and then re-emerged with powers and will burning ever brighter. You mean you would do to the people exactly what you did to him? You would use the royal magic to inflict such horrors on all the crown's subjects? Those who follow me and accept the rule of power will surely survive by virtue of their own will. But if they give in to fear, yes, they will lose both form and mind. That is what it means to protect those who follow. It is not a salvation given of empty charity, but earned through the providence of power. Then, that's your true ambition. That's why you sent Zorba to the royal funeral. You never even wanted the throne. It was all for the royal scepter. The shows of power, terrifying the people. It wasn't just manipulation. You justified all of that. The man would turn all people into humans. It defies all sense. Worry not. You've proven you're more than worthy. I've little doubt you'll survive the first culling and move on to the new world. You mentioned earlier that we might still resolve this without bloodshed. Then, I put the same offer to you. Join me, Prince. Born of Elden blood, welcoming anyone regardless of tribe. It is no coincidence that you and I take inspiration from the same book. Don't let him sway you, Your Highness. I know you detest injustice as I do. Come with me. Let me lend you my power, and together we will change the unfair world we seek to destroy. It's true that I hate injustice. Wait! Hey! What's gotten into you? Hey! Are you listening to... Should you deny me, then what? How would you fix this country? You must have seen it everywhere you traveled. Tradition, superstition, family honor, and all those struck down unjustly in the name of such authorities. The only cure for such suffering is a simpler world, in which strength triumphs over pain. It is not a solution without cruelty. But surely the fairness it would restore to our lives is worth any sacrifice. Come with me, and we can realize this dream. What say you? Ernsthaft? Ich konnte noch nicht mal vor dem Gespräch speichern. You're absolutely right. What? Are you serious? There is logic in his words, but... Please, tell me you're lying. Is there no way left to oppose him? Is that what you believe? How to end up like this? Damn! What in the world is going on? No! A wise decision. No! Prince! Your Highness! At this point, what can we do but try to change our perspective? Maybe this is better than prolonging the cycle of injustice. What are you saying? Isn't that your cue to make an impassioned plea? It's out of our hands now. It wasn't long ago I was living alone in an empty cavern. I'll have to appreciate that this will be better than that. I don't believe this. No one else seems to have objections. Wait! This is not... Why the agitation? I did say you would all survive this. Though, considering how you falter now, perhaps some may fall short of salvation. Trivial, nonetheless. Behold, the new world dawns. Afterwards, the nation was transformed. It became a world of humans,
with both Luis and the prince taking equal hand in its creation on the day of that world's birth. It was also thus decided. All known history of the world before would henceforth be remembered as the tale of the fallen. As for what became of the world that followed, to the humans, the question is irrelevant. Ihr habt gedacht, das war's jetzt, ne? Haha. I don't seek to destroy this world or any other. Exactly! He's nothing like you! Should you deny me, then what? How would you fix this country? You must have seen it everywhere you traveled. Tradition, superstition. It is not a solution without cruelty. Das haben wir schon gesehen. But surely the fairness it would sagt restore dasselbe. to our lives is worth any sacrifice. The fairness you speak of is false. He's got the right of it, Luis. It's not even about what'll be sacrificed. It's about having respect for what the dream costs. And you've got none of that. You keep talking about your laws of power. But what that comes down to is you figure some people in this world just deserve to die. If that's what you believe in, then you can hate Forden all you want, but you're no different. Be silent. I once had my own aspirations. Yes, I had dreams. But what has the world ever done for us? What's happening? The royal scepter? But how? So be it. There is still time until my magic settles upon this land. Until then, I will watch the world collapse from my perch at the top. Wait! Luis! I have done this for their sakes, not for mine. History and the will of the people will prove that. If you have the strength to weather this storm and come to me, I will deem you a worthy opponent. It will be a mercy to you, at the very least. Was habe ich gesagt? Haut ihn mal wieder ab. If we push forward, we'll be in grave danger. This storm itself is a maelstrom of pure magla. Maybe this is just what it looks like. When the people's minds are slaves to their anxiety and fear. That doesn't mean the solution is to deform them into monsters. The man's an arrogant lunatic. We must give chase somehow. Oh, aspirants to the throne. This voice. The royal scepter has been taken. Luis now wields the royal magic to his own dark ends. Luis was one step ahead of us. We did not expect him to seize and use the scepter before the final deadline. His magic will be set in motion on the very day that the new king is to be decided. Such is the decree. So it's just as Luis said. He won't let this campaign end any way but his. The bastard always loved making a spectacle of this. Your Majesty, you were killed by Luis yourself. Doesn't it matter to you that he may succeed as king? I had sought death long before he granted it. You wished for your own death? But why? The ideals I once believed in.
I no longer had the power within me to fulfill them. Thus, I ensured my very life would serve as key to activate the royal magic. Should revolutionary fervor seek to destroy my regime, should Luis or any other malcontent take my life, therein would lie the catalyst. Thus would I appear, on a day so appointed, with form and voice, given life by royal magic. I see. No wonder the magic survived even the prince's reawakening. It was never a matter of retaliation against the church or anything of the sort. You truly wished to pass the crown to whoever the people elected of their own will. Oh, Prince. My son. If thou wouldst inherit the kingdom, thou must stop Luis. That is a trial befitting one who would take the throne. His Majesty's Magla has faded. I guess that's it. It really is up to us to save this land's future. Luis is just ahead. We have to find a way to get beyond this storm, reckless or not. Let's fall back to the royal capital for now, so we can come up with a strategy. Okay, dann können wir nochmal zur Kirche gehen. Hey! He's running that way! Kill anyone who stands against Count Luis! We fight for justice! Make them understand! 'Tis a battlefield out here. They know nothing of their savior's true intent, yet the streets are teeming with self-declared military police. What's a man supposed to do when they're running around screaming about justice with bloodshot eyes? So it's a crime to even disagree now. He said this was just their nature. I suppose I can see where his disappointment springs from. But your allies are working hard too. It's not all as bad as it looks. We are grateful. We will believe in their support as they believe in us. By the way, I talked with Nurus on how to get to Luis's location. And of course, he said there's only one thing for it. Armor up the Skyrunner and dive in. That's your strategy? Think, my girl. It's our best play. But with no time for modifications, I can't say how long she'll last in there. I say, we've got one shot to charge in. A proper dramatic do-or-die fight. The road you run is perilous. If we have but one chance, I'd say the final day is when we'd have even the slightest odds of success. Right. That place is churning with the scepter's gathered magla. But if the casting steadily drains it away, then much of the ambient magla should be gone by the last day. A proper dramatic do-or-die fight. At the very last minute. We would walk a treacherous tightrope until the very end. But have we ever done things any other way? We cannot yield now. Luis's ambitions must be stopped, even at the cost of our lives. Let's give it a shot. You worked out some more of the truth, yes? Can you tell me more about what happened at the Royal Palace? Luis is Elden. Everything is as we were told at the Ancient Sanctum. What? Bloody hell. That's a heavy hit right off the bat. Luis knew the truth of the royal scepter. It's a divine relic that absorbs anxiety from the people. That's the fuel for its incredible power. The masses have grown accustomed to a life where the king bears the brunt and responsibility for their anxieties. All this chaos comes from that dynamic's reversal. Might need you to slow down a bit. So that's his aim. Luis wants to make this a land of humans. A drastic remedy to awaken the people spoiled by the royal scepter's power. And their horrific transformation is but the end to his chosen means. Yet I sensed some other reason to go to such atrocious lengths. He pursues some other purpose. Well, if he's Elden, then Luis must have
been there when the Sanctus Church made an inferno of his home. So, you suppose it's for revenge? Can't say. He also ordered Zorba to directly attack the ancient sanctum after all. Something he said stuck with me. About how he used to have dreams. Dreams long dead. I think he doesn't trust dreams. As in, he refuses to believe in anything that actually takes a risk, like connecting with people or personal change. Maybe to Luis, dreams are just lies. Perhaps he wants to push history forward with his own hands, like those of the world past. It's ludicrous. I'll not let him get away with his self-obsessed madness. If we're to be ruled, it shouldn't be by someone who's given up on the world. Indeed. Besides, the rightful heir stands with us. Should we succeed, you stand to inherit the throne soon. Are you prepared, Your Highness? Yes, of course. You really are committed, huh? In any case, we'll confront Luis on the last day. Until then, let's tie up our loose ends so we can fight with no regrets. You've done a fine job so far. Time to follow through on those campaign promises, eh? Win this one for us. Look at what Luis has made there. Unbelievable. We're getting in there, and we're going to tear it down. What's that about it? I've been waiting. Why, that's... What would you care to know? All right? What now? Oh. You'll come again, won't you? You could say. Beide sind miese Kerle, aber sie sind trotzdem die souveränen Herrscher über die Fürstentümer. Und sie haben Verbindungen, die wir brauchen können. Wir haben nur wenig Zeit. Wir werden dafür sorgen, dass die Unruhe in den Städten verbieten. Das sollte helfen, die Situation zumindest ein wenig anzudämmen. Gut gemacht, Bertelin. Ich denke das nicht zum ersten Mal, aber ich bin froh, Sie getroffen zu haben und unterstützen zu können. Ich war vor langer Zeit ein richtiger Trotzkopf. Ich hatte ständig Ärger mit der Kirche, wusste aber nicht, was ich eigentlich gegen sie unternehmen wollte. Ich ging der Konfrontation aus dem Weg. Ich habe jetzt etwas zu spät erfahren, dass ich mein Leben vielleicht falsch angegangen bin, weil ich gegen diese Ängste verloren habe. Schlussendlich konnten sie sich stellen. Jetzt ist mir klar, was ich in dieser Welt will. Jeder, der mit Angst zu kämpfen hat, soll die Wahrheit erfahren und Informationen ohne jegliche Voreingenommenheit erhalten.
Angst führt dazu, dass Magla im Herzen anschwillt. Stellt man sich diesen Gefühlen, wird Magla in Magie verwandelt. Es wäre schön, wenn alle erkennen würden, dass Angst ganz natürlich ist und man keine Angst davor haben muss. Im äußerst unwahrscheinlichen Fall, dass Louis seine geheimen Kräfte oder was auch immer nutzt, um mich in einen Menschen zu verwandeln, würde ich mir ohne zu zögern das Herz aus der Brust reißen und ihm so zeigen, dass ich eher sterben würde, als in ein Monster verwandelt zu werden. Hey. Ich bewundere ihre Entschlossenheit, aber belassen wir es dabei. So. Morgen steigt das große Finale. Ja, nee. Wieso muss ich mit jemandem Zeit? Mit jemandem Zeit verbringen? Let's go see. Mister? Ich habe das Gefühl, das gleicht so wie Papa an jedem Tag. Ja, ich wirklich nicht. Ich weiß ja, dass du beschäftigt bist. Wie schön, ich möchte mit dir über so vieles reden. Neulich habe ich mit meinen Freunden gespielt und wir haben in einer Gasse mit Kreide ganz viele Blumen und Häuser gemalt. Und dann kamen ein paar nette Männer vorbei, um etwas zu essen. Und einer von ihnen sagte, dass er wieder Arbeit hat. Er stellt jetzt Teller her. Und dann, It'll be fine. Lass dir ruhig Zeit. Okay. Ich hatte viel Spaß, aber jetzt? In letzter Zeit machen mir alle hier in der Stadt Angst. Alle sehen nervös aus. Ein paar haben gesagt, dass morgen viele Leute sterben werden. Aber ich weiß, dass das nicht stimmt. Wenn du erstmal König bist, werden alle wieder glücklich sein. Davon versuche ich ja alle hier zu überzeugen, aber sie nehmen es mir nicht ganz so ab. Manche glauben sogar, es würde alles nur noch schlimmer werden. Ein Kind auf dem Thron wird nichts zustande bringen. Das ist doch nicht wahr, oder? It'll be fine. Selbst wenn ich es nicht alleine schaffe, habe ich die Unterstützung aller. Also muss ich mir keine Sorgen machen. Verstehe, dann muss ich dich auch unterstützen. Was kann ich tun? Oh, ich werde mit allen reden. Ich werde mit ihnen über einen neuen Ort reden, wo jeder seinen Platz findet. Ja? Vielleicht fühlen sich alle so wie ich früher. Sie wissen nicht, wo sie hingehen sollen. Und sie denken, alle anderen sind gemein. Oder wollen ihnen wehtun. Aber du hast gesagt, in deinem Land wird niemand ausgeschlossen. Alle werden friedlich und nett sein. Und niemand wird je wieder weinen. Es wird ein Land, in dem jeder willkommen ist. Glaubst du, dass sich die Leute besser fühlen werden, wenn ich ihnen das erzähle? Right. Das ist eine gute Idee. Dann werde ich gleich morgen früh damit anfangen, es allen zu erzählen. Ich will für alle hier mein Bestes geben, genau wie Papa und du. Maria? Du siehst wirklich glücklich aus, Maria. Oh, du wolltest ihm doch noch etwas geben, nicht wahr? Stimmt. Ich mag Maria. Okay. Oh. Handgemachter Talisman. Das habe ich gemeinsam mit Fräulein Fabienne gemacht, damit alle wieder heil und gesund zurückkommen. Danke, damit ist mir der Sieg gewiss. Ich habe jeden einzelnen Stich genäht. Die Naht ist nicht ganz sauber, aber ich habe mein Bestes gegeben. Und nicht hineinschauen, das ist mir peinlich. Jetzt will ich sowas von hineinschauen. Maria schaute verlegen. Ich versprach, nicht hineinzuschauen und verabschieden. Aber ich... Du kannst mir doch nicht sowas geben und dann sagen, ich darf nicht reinschauen. Das geht doch nicht. So. Wir waren schon einmal hier. Ich nehme an, du erinnerst dich, nicht wahr? Hier hast du gegen Rodante gekämpft. Well, sure. Yes. Und anschließend landet er im Gefängnis. Ich sage es nur ungern, aber in Grand Trad wird immer noch viel geplündert und geraubt. Ohne Rodante ist alles sogar noch viel schlimmer geworden. Das ist der Grund für den flammenden roten Himmel. Die Angst treibt alle in den Wahnsinn, sogar die besonnensten Leute. Angst ist eine gerissene Bestie. Sie lauert tief in uns, labt sich an unseren Unsicherheiten und bricht heraus, wenn es uns am schlechtesten geht. Wir alle sind ihre Beute. Ich habe schon viele Bestien getötet, aber noch keinen Weg gefunden, die Bestie namens Angst zu bezwingen. Ich glaube, wir müssen einfach versuchen, damit zu leben. Mit der Angst zu leben, ohne sich von ihr übermannen zu lassen. Das ist kein leichtes Unterfangen. Es erfordert viel Tapferkeit. In mancher Hinsicht, in manch einer Nacht war ich felsenfest davon überzeugt, dass die Bestie mich mit Haut und Haar verschlingen würde. Ich gab mir die Schuld. Ich verschloss die Augen vor der Welt. Ich täuschte mich selbst. Ich habe so lange gelebt, mir meine Stärke nur eingeredet, bis ich endlich dich und unsere Gefährten traf. So viele Leute traten in mein Leben. Erst dann erkannte ich, dass ich nicht allein war. Ich verlasse mich mittlerweile auf euch und erwarte Großes von euch allen. Würdest du mir glauben, wenn ich sage, dass ich mich gewisse Weise dafür schäme? No.
In meinen Augen bist du viel stärker geworden. Indeed. Ja, jemanden zu haben, auf den du dich verlassen kannst und der sich ebenso auf dich verlassen kann, dadurch wurde mir klar, dass man nicht alles allein schaffen kann. Die Einsamkeit birgt für jene, die wie Louis und Rodante nach der alleinigen Macht streben, vielleicht gewisse Vorteile, ist zugleich aber auch ihre größte Schwäche. Du hast mich unzählige Male beschützt, wo doch eigentlich ich dich hätte schützen sollen. Ich verdanke dir alles, ohne dich wäre ich nie so stark geworden. Mir ist dank dir etwas bewusst geworden. Ich will nie mehr blind die Treue schwören. Ich will unter einem König dienen, der mich unterstützt, wie ich ihn unterstütze. Das ist dir endlich bewusst geworden. Ich danke dir. Ab dem morgigen Tag werde ich dich als wahrhaftige Ritterin des Königs unterstützen. Das schwöre ich dir. Um diesen Bund zu bekräftigen, möchte ich dir das hier geben. Memorandum eines Ritters. Ich muss mir den ganzen Shit angucken, ne? Altes hat es mir gegeben, als ich zur Ritterin geschlagen wurde. Darin verbirgt sich der Wille eines Ritters. Man könnte es selbst die Seele eines Ritters nennen. Deine Herrschaft wird schwierig sein. Du wirst viele Lasten tragen müssen und deine Gegner werden nicht so einfach zu verstehen sein wie Louis. Weißt du, was ich meine? Du wirst jedem Einzelnen in diesem Land gegenüberstehen, der seine Ängste und Befürchtungen auf Leute wie seine verstorbene Majestät, den König und Louis abgewälzt hat. Sicher werden sie nicht mal versuchen, ihre eigenen Ängste zu ertragen, sondern vorgeben, sie nicht zu bemerken, während sie anderen aufzuzwingen versuchen. Aber ich werde an deiner Seite sein. Du wirst Gefährten haben, die gemeinsam mit dir Probleme angehen. Vergiss das nicht. You've come. Wenn das nicht meine liebste Schwester ist und sie hat Keldar im Schlepptau, seid ihr meinetwegen hier? Ich muss unbedingt mit ihr reden. Wir haben ihr denen berichtet, dass morgen der entscheidende Kampf gegen Louis ansteht. Morgen also, dann ist der Tag endlich gekommen. Ich muss jetzt sofort mit dir sprechen. Angenommen, du hältst Louis auf und wirst König. Welche Pläne hast du für die Zeit danach? Du weißt auch sicher, dass nicht alles nach deinen Wünschen laufen wird. Das Volk ist keine Einheit. Selbst deine Unterstützer haben ihre eigenen Erwartungen. Sie ziehen dich runter und dahinter warten noch weitere Gegner auf dich. Ich bin vorbereitet. Keldar hat uns dabei. Egal wie weit der dornige Weg vor uns auch ist, wir sind alle entschlossen, ihn dabei zu begleiten. Wenn ihr so entschlossen seid, dann gibt es für mich nichts mehr zu sagen. Ich bete, dass jeder getätigte Schritt Früchte trägt. Du wirst morgen sicher von unserem Sieg hören. Wir werden überleben und auf jeden Fall auf die Insel zurückkommen. Ich wollte dir noch einmal das... Ja... Wir kriegen von jedem ein Geschenk. Diese Yufa, immer so in Eile. Sie wird sich nie ändern. Ich habe mich lange Zeit um sie gekümmert. Aber jetzt ist es an der Zeit, dass jemand anderes diese Rolle übernimmt. Ja. Ich möchte, dass du diese Rolle auf mich überträgst. Ich bin froh, dass du das sagst. Yufa vertraut dir auch. Eigentlich ist es recht deutlich, dass es noch mehr als das ist. Hä? Solltest du bei ihr allerdings falsche Erwartungen geweckt haben, dann weißt du hoffentlich, dass ich nicht meinen Mund halten werde. Hä? Ich spüre Feindseligkeit bei Ideen, der ein falsches Lächeln aufsetzt. Anscheinend führt er ein auffühlendes Gespräch. Wir werden von den vielen gemeinen, blutdurstigen Haien im nächtlichen Meer. Würde dort jemand hineingeworfen, wäre er sofort tot. Die Erwachsenen haben mir die ganze Zeit diese Lügen erzählt, als ich ein Kind war. Böse Kinder, die Lügen werden nachts ins Meer geworfen. Du siehst blass aus, Keldar. Alles in Ordnung? Hast du nicht gesagt, dass du ihm etwas geben wolltest? Ah ja, das allein für dich. Häuselmuschel. Ein Glücksbringer von dieser Insel. Ein Gehäuse der Wellenschnecke. Du hörst das Meer rauschen, wenn du es an dein Ohr hältst. Man sagt, es ist halt ein Gebet für die sichere Rückkehr, so wie auch die Wellen ans Ufer zurückkehren. Frauen geben es ihren Ehemännern... Habe ich was verpasst? Ja, schön, dass es dir auffällt. Sagte ich ihre Ehemänner? Also, wir machen uns auf den Weg. Morgen steht für... Also, es ist nichts passiert, ne? Nur so fürs Protokoll. Ich wusste davon nichts. Unser bester Mann darf natürlich nicht fehlen. Ich habe Fabian gebeten, keine Mühe zu scheuen und ein paar ganz besondere Gerichte für uns zuzubereiten. Das ist ja mal ein imposantes Festmahl.
Morgen kämpfen wir gegen Louis, dann sollten wir uns ordentlich stärken und den Mut nicht verlieren. Fabienne, sorg bitte immer für Nachschub. Jetzt wären wir die Einzigen da drin. Ihr habt all das Fleisch aufgegessen? Für gewöhnlich schafft niemand es, all das aufzuessen. Soll ich noch mehr bringen? Nein, das war mehr als genug. Es war köstlich, danke. Morgen werdet ihr Herren also kämpfen, was? Ah, fast richtig, Maria. Morgen werden wir kämpfen und siegen. Dann wird der Kerl hier König und sorgt dafür, dass dies ein gutes Land wird. Ein gutes Land? Ein friedvolles Land, wo es keine Kämpfe gibt. Dann wirst du uns also nicht anfeuern, Maria? Doch, Maria wird die Herren anfeuern und auch Fräulein Fabienne, nicht wahr? Natürlich, wir werden hier voller Spannung auf ihre triumphale Rückkehr warten. Ein gutes Land. Wenn jeder im Land unter Louis' Ideologie glücklich werden könnte, dann würde ich zustimmen. Aber so wird es nicht sein. Viele Schwache und Wehrlose würden auf dem Schafott enden. In einem Land, in dem es jeder weiß und sieht, aber nichts dagegen tut. Weil die Rettung solcher Menschen keinen Nutzen hätte. Es wäre ein Verlust. Und doch unterstützen die Massen Louis. Sagt mir, seit wann ist unser Land so? Wir werden allen in Not helfen. Das war Spruch für unsere Kampagne gemeint. Aber wenn ich darüber nachdenke, wollten wir wohl wirklich, dass etwas unternommen wird. Aber Worte sind nicht genug. Die Umsetzung ist äußerst schwierig, sogar für einen König. Stimmt, aber wir haben keine Wahl. Du hast recht, du hast dich bereits entschieden. Da hat es mich gar nicht mehr gebraucht. Erinnerst du dich noch? Das Erbe meiner Eltern waren die Bewohner von Halia. Sie sind nämlich unser größter Schatz. Das werde ich nie vergessen. Als Lord und Lady taten meine Eltern nur Gutes und die Bewohner von Halia liebten sie dafür. Denselben Wunsch hege ich auch für dieses Land. Deshalb möchte ich dir das hier geben. Dieses Kurzschwert wird schon seit Generationen im Hause Strohl vererbt. Es soll seinen Besitzer schützen. Der beste Beweis bin ich. Ich lebe immer noch. Hey. Was morgen auch geschehen mag, sei siegreich. Stirb nicht. Du musst für die vielen Seelen in diesem Land kämpfen. Alles wird schon gut gehen. Ich werde an deiner Seite sein. Ich habe über alles nachgedacht, was bisher geschah, und jetzt kann ich auch nicht mehr schlafen. Schön, dass du mich wach gemacht hast. Anfangs gab es nur uns zwei, aber jetzt hast du so viele Verbündete. So viele haben dir geholfen und an dich geglaubt. Ich frage mich, warum sich alle so zu dir hingezogen fühlen. Sure enough. Möglicherweise ist es mein Aussehen? Ja, vielleicht, weil du ein Prinz bist. Vielleicht verfügst du tatsächlich über eine Art Adelsaura, die einfach durchscheint. Ganz gleich, wie du auch darüber denkst. Ich wette, die Leute, die dich von ganzem Herzen unterstützen, haben das Gefühl, dass du jemand bist, dem sie ihre eigenen Wünsche und Ideale anvertrauen können. Vielleicht macht das einen wahren König aus. What kind of... Was meinst du damit? Ein wahrer König ist jemand, der immer für die Wünsche und Ideale anderer kämpft, nicht für seine eigenen. Naja, die Magie des ehemaligen Königs wurde auf die richtige Weise genutzt. Sie sorgte dafür, dass jeder den eigenen König wählen konnte. Excuse me. Jemand hat doch mal gesagt, dass Angst die Quelle der Magie sei, oder? Das ist im Grunde das Gefühl, sich etwas zu wünschen. Gedanken haben Macht. Wenn jemand "ich will dieses tun" oder "ich will jenes werden" denkt, wird das zu einer Macht, die Dinge erschaffen oder verändern kann. So entsteht Louis' Macht. Niemand glaubt leidenschaftlich an seine Ideologie als er selbst. Du hingegen setzt dich mit ganzem Herzen für die bescheidenen Wünsche vieler Leute ein. Also nur Mut. Deine derzeitigen Wünsche werden eines Tages der Macht entsprechen, über die du gebietest. Let's have faith. Diese Magie wird sogar Louis besiegen, da bin ich mir sicher. Es ist schon spät, wir sollten jetzt wirklich schlafen gehen, damit wir morgen unser Bestes geben können. Ich habe etwas für dich gemacht, das helfen könnte. Ruhe sich. Das duftet doch wunderbar, nicht wahr? Es wurde mit beruhigender Magie verzaubert. Lehn dich zurück und schließ die Augen. Die Angst ist nicht dein Feind. Sie ist der Brunnen, aus dem du deine Stärke schöpfst. Gute Nacht. The day of the hero draws near, which shall see the crowning of a new king. One day remains. I think this is finally it. By the next sunrise, whoever has the most support will be the victor, chosen by the royal magic. Mittlerweile wird die Zahl unserer Unterstützer nicht mehr stark We've gathered unterscheiden. enough support to be a match for the blackguard.
but we could be undone by the slightest change in the winds. I mean, the royal scepter's in Luis's hands now. Whoever the royal magic picks, we'll still have to go stop him. It is a feat only we can accomplish. We'll get it done. And Del, you better be watching. No matter what happens, I will protect you. 'Tis my oath. You'll come back, right? It feels just like it did on the day Papa left. Oh, I'm sorry. I know I shouldn't cry. Oh. Don't worry. Everything will turn out fine. Right, Your Highness? We'll see you soon, Maria. Without a doubt. You extra double swear. That's a promise. Luis seemed earnest in his wishes, at least. We'd be mistaken to cast him as a villain of pure black and white. But whatever his motives, it doesn't change the fact that his methods amount to massacre. Even if there's more to Luis's arguments than it seemed, you're all my friends. We've come this far together, and I'll always believe in you over him. Yes, I agree. 'Tis a sentiment you know we all share. Let us vanquish Luis and rebuild our country. I am glad we travel as friends. I thought that the reason we are less susceptible to the Magla's maddening power was thanks to our mastery of the archetypes. But perhaps it's something else. We just need someone with whom our hearts connect. Someone who is willing to face the same anxiety alongside us and move forward. Indeed. I too was a slave to my despair. But you all helped me find my way back. I know I'd be lost without you. Weren't we all at some point? Oh, this is getting a bit syrupy, even for me. Let's just make sure we survive. So the people of a new kingdom can hear our tales. Then we better have a proper bash once we're back safe and sound. You let the good lady Fabia know we're reserving the place. Hey, Maria? Okay. I'll ask her to cook something delicious too. Now that'd be a treat. She cooked this fantastic red grass beater the first time I was here, and it's been on my mind since. By request, I've pushed the Skyrunner to her absolute limits too. On my honor as a right, I swear the old girl will get us there in one piece. Bit of a one-way trip, though. Can't promise a return flight. Well, we're used to improvising escape routes. Tomorrow we settle this, once and for all. Ich denke heute. We've come too far. It's time. Okay, folgendes. Wenn das ein Dungeon ist, Alright. machen wir vielleicht doch nochmal einen Cut. Wir sind wieder bei einer Stunde 15 Minuten. Understood. So we bring the fight. Es ist halt so viel Story, ne? Kannst du machen, was du willst. It's a vortex of tremendous magic. The Magla in the air is so dense I can almost grasp it in hand. Norris! That was not an encouraging sound. Blast! So much for the armored hull. Come up, man! You have to find a way through this! Well, consequences can come later. I'm taking off her limiters. Hold on! Come on, old girl. We're partners. Keep it together. It is not so much a place as it is raw Magla, furious and unchecked. The shores of the hereafter spill forth from the royal scepter, now in the hands of Luis. If it is the sun that proclaims the day, and the moon that ushers the night, then the celestial lord of these red skies, ill with anxiety, is the tyrant star. We await tidings, be they favorable or ruinous. The future of the kingdom will at last be decided. Close shave. Rather too close. But we made it. But that rattling doesn't sound too clever.
I think this is as far as the old girl goes. It's broken? But what about our way back? Calm down, old thing. I'll try some repairs. It's just I've never seen her in such a bad way. 'Tis as we expected then. We have no escape route. Well, if things get rough out there, you can give me a shout. Still got the bunks if you need some rest to pull yourself together. Right. Let's move. Ich denke, wir haben keine Zeit. Und jetzt können wir noch resten? At last. Ist es ein Dungeon? Wir gucken mal, ob es ein Dungeon ist. Es sieht mir so ein bisschen Dungeon-mäßig aus. Speichern. Let's do it. Ready? Ja. So, Dungeon oder nicht Dungeon? Das ist hier die Frage. Dungeon. This place. Es ist wirklich wie das Ende der Welt. So sieht Louis' ideale Welt aus. Ein neues Zeitalter, in dem nur Menschen überleben. Ist das der Anblick, den Louis die ganze Zeit im Sinn hatte? Eine Welt, die allein auf Macht basiert? Das wäre so traurig. Please, take care. Ich spüre eine mächtige Präsenz. Mehrere sogar. Aber Louis ist nicht unter ihnen. Sicher eine Falle von Louis. Kümmern wir uns am besten direkt um das, was sie spürt. Okay, das... Es tut mir wahnsinnig leid, aber... wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ja, liked oder unliked, kommentiert. Ja, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Tschaußen.